Okay, so last time we discussed about the six types of tastes and then the effect that those six tastes are having on Vata, Pitta, and Kapha. আর গত ক্লাসে আমরা ছয়টা দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং এই ছয়টা দোষের প্রভাবে বাত, পিত্ত এবং কফে কিভাবে আমরা প্রভাব বিস্তার করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। Okay, so so whatever the slide that I showed last time, I will also send it to you with some notes, Prabhu, so that you can distribute it to everybody and so that everybody can refer to it. Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, so today so last time apart from the 6 days we also saw what type of generally for what type of problems what type of tastes to avoid and not to avoid, that also we discussed last time. So গতবার কোন ধরনের স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি আবার কোন ধরনের স্বাদ বর্জন করতে পারি এই বিষয়েও আলোকপাত করেছিলাম। And we were also discussing about the 3 shlokas of Bhagavad Gita chapter 17 where the Bhagavad Gita talks about food in the mode of goodness, passion and ignorance. আমরা সে সাথে ভগবত গীতা 17 অধ্যায়ের 3টা শ্লোক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে সত্যগুণের, রজগুণের এবং তমগুণের খাবারের কথা বলা হয়েছিল। So what we saw that was that excess bitter taste or excess of sour taste or excess spicy taste generally excess of these tastes generally means the food is in mode of passion. তো এই অতিরিক্ত তিতা গ্রহণ করা, অতিরিক্ত ঝাল জাতীয় জিনিস খাবার গ্রহণ করা সেটা রজগুণ বর্ধন করে। And according to Bhagavad Gita, these types of foods they cause the excess of these tastes causes disease. এবং ভগবত গীতা অনুসারে এই অতিরিক্ত এগুলো গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে। So then and according to Ayurveda, these types of tastes generally they aggravate our Vata and Pitta. According আয়ুর্বেদ অনুসারে এই স্বাদগুলো, এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ গুলো বাত, পিত্ত, কফ কে প্রভাবিত করতে পারে। And generally Vata and Pitta cause maximum diseases. সাধারণত বাত এবং পিত্তের কারণে ম্যাক্সিমাম বা মানে বিভিন্ন ধরনের রোগের উপদ্রব হয়। So whatever we study from Bhagavad Gita, the almost similar thing now same thing we are learning in Ayurveda also. তো যেটা আমরা ভগবদ্গীতা থেকে শুরু করে ভগবদ্গীতা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি সেই একই জিনিস আমরা আয়ুর্বেদ থেকে শিক্ষা লাভ করছি এখন। And foods that are juicy, fatty and wholesome foods are in mode of goodness and according to Bhagavad Gita, and they prolong our duration of life. Juicy, fatty and wholesome food. Wholesome natural food. ওকে সো যে সমস্ত খাবার যেগুলো রসালো, চর্বিযুক্ত এবং প্রাকৃতিকভাবে হয় সেই সমস্ত খাবারগুলো আমাদের জন্য উপকারী এবং সেগুলো হচ্ছে সাত্বিক খাবার। And according to Ayurveda, these kinds of foods are in they come under the category of kapha, that is a fatty and juicy food. এবং এই ধরনের খাবারগুলো হচ্ছে আয়ুর্বেদ অনুসারে কফের শ্রেণীভুক্ত। So and according to Ayurveda, kapha nourishes the body and prolongs the duration of life. আয়ুর্বেদ অনুসারে এই কফ এই সমস্ত খাবারগুলো এবং অর্থাৎ কফ জাতীয় খাবারগুলো সেগুলো দেহকে পুষ্টি সাধন করে এবং আমাদের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়। So whatever we learned in Bhagavad Gita, now we are learning the reasons for the same in detail in Ayurveda. তো আমরা যেটা ভগবদ গীতা শিখেছি সেটা আমরা আয়ুর্বেদে খুব বিস্তারিতভাবে শিখছি এখন।
Okay. So, so far I just briefly revised whatever we discussed last time. So now we will proceed further. তো আমরা আহ, যা শিখেছি সেটা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে এখানে আহ, তুলে ধরলাম। এরপরে আমরা বিস্তারিতভাবে আরো কিছু জানার চেষ্টা করব আজকে। So now generally when we are getting disease, any kind of disease, what we have studied earlier in the earlier classes is that the disease is because when the food is not digested properly, the undigested food becomes toxic and then causes disease in the body. তো আমরা পূর্ববর্তী ক্লাস থেকে শিখেছিলাম যে কি যে রোগ ব্যাধির উপদ্রব হয় কেননা বদহজমের কারণে বদহজমের ফলে যে বিষাক্ত দ্রব্যগুলো জমা হয় সেগুলোর কারণে আমাদের রোগ ব্যাধিগুলো হয়ে থাকে। Okay. So now sometimes when so it is not about the quantity of food that we are eating, but the question is the more important than that is whether whatever we are eating is being digested properly or not. তো কি পরিমাণ খাবার খাচ্ছি সেটা তেমন একটা বিষয় নয়, কিন্তু যেটা খাচ্ছি সেটা ভালোভাবে হজম হচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে বিষয়। So for ensuring good digestion, the first two classes whatever we discussed about maintaining proper digestion, so all those things can be followed to ensure that the food is properly digested. তো গত দুই ক্লাসে আমরা হজম কিভাবে বৃদ্ধি করি, হজম প্রক্রিয়াকে কিভাবে আমরা শক্তিশালী করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, তো সেগুলো আমরা অনুসরণ করতে পারি। So now because this improperly digested food becomes toxic, that toxic food instead of nourishing the body, it will get stuck somewhere and create disease. তো এই যে বদহজমের কারণে যে বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয় শরীরে সেগুলোর প্রভাবে যে রোগ ব্যাধি হয়, অর্থাৎ সেগুলো দেহকে তো পুষ্টি সাধন করে না, বরং সেগুলো কোন একটা জায়গায় আটকে থেকে ওই সমস্ত অংশে শরীরের ওই সমস্ত অংশে রোগ ব্যাধির উপদ্রব সৃষ্টি হয়। Okay, for example, calcium in our food, calcium is very good for the bones and teeth. তো আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার আমাদের হাড় এবং দাঁতের জন্য খুবই উপকারী। Generally calcium is found in milk and so many other foods that we eat. সাধারণত ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় দুধ এবং অন্যান্য বিশেষ খাবারের মধ্যে। So but sometimes even if we are drinking lot of milk or taking lot of calcium food or taking calcium tablets, still sometimes people may their teeth or their bones may be very weak. যদিও অনেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পান করে থাকে এবং অনেক সময় ওরা ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেটও খায়, কিন্তু তবুও অনেক সময় দেখা যায় তাদের মধ্যে দাঁত এবং যে হাড়ের যে সমস্যা বা এগুলো খুব একটা মানে দুর্বল থাকে দাঁত এবং হাড়। This is because the calcium that they are eating in the food, it is not being properly digested, and instead of going to the bones, it is going to some other places. তো এটার কারণ হচ্ছে আমরা যদিও ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার খাচ্ছি, কিন্তু যেহেতু সেগুলো ভালোভাবে হজম হচ্ছে না, তো সেই জন্য সেগুলো হাড় এবং দাঁতে না গিয়ে সেগুলো শরীরের অন্যান্য অংশে গিয়ে জমা হচ্ছে। For example, that undigested calcium or improperly digested calcium, it can go to the kidney and get collected there and form kidney stone. উদাহরণস্বরূপ মানে হজম হয়নি এরকম ক্যালসিয়াম সেগুলো কিডনিতে জমা হয় এবং কিডনিতে তখন পাথর জমা হয়, পাথর হয়ে থাকে। Or even if the calcium reaches the bone, since it is not properly digested calcium, it is toxic calcium. এবং যদি হাড় এবং দাঁতে যদি এরকম ক্যালসিয়াম যদি জমাও হয়ে থাকে, সেটা যদি প্রপারলি যথাযথভাবে যদি হজম না হয়, তাহলে সেটা বিষাক্ত দ্রব্য হিসেবে জমা হয়ে থাকে সেখানে, বিষাক্ত ক্যালসিয়াম হিসেবে।
So there are two important things for when we want to when you want to cure any disease. There are two important things we have to keep in mind. আমাদের কোনো ব্যাধি নিরাময়ের জন্য আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। One is that the improperly digested food in the form of toxins, it has to be thrown out. It has to be, the body has to be cleaned up and detoxified. ইমপ্রপারলি ফুড অযথাযথভাবে হজম হয়নি এই সমস্ত খাবারগুলো থেকে যে বিষাক্ত দ্রব্যগুলো সেগুলো শরীর থেকে বের করে দিতে হবে। সো টক্সিন শুড বি thrown out from the body, right? Yes. And other important thing is that wherever the nutrition is required, that for that part of the body the nutrition has to be supplied. তো যে সমস্ত শরীরের যে সমস্ত অংশে পুষ্টি দরকার সেই সমস্ত অংশে যথাযথভাবে পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। So I will just give another example. Like suppose if you are taking out money from your wallet in the house, and then when the fan is switched on, and then because of the fan the money, the paper, it starts flying everywhere in the house. So the two things you have to do is, one is you have to clean up all those paper from the other places, and then you have to bring all those papers inside the purse. তো আপনি যখন আপনার মানি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে রাখেন, ধরুন আপনি টাকা বের করে রেখেছেন কোনটা জায়গায় রেখেছেন, ফ্যান অন করা হয়েছে কোনো কারণে, তখন ফ্যানের বাতাসের কারণে সেগুলো এদিক সেদিক উড়ে চলে যায়। তো এখন আপনি কি করবেন, আপনি জাস্ট ফ্যানটা বন্ধ করে সেই টাকাগুলো খুঁজে বের করে যেখানে পড়েছে সেখান থেকে খুঁজে বের করে আবার যথাস্থানে অর্থাৎ আপনার মানি ব্যাগে রাখবেন। So one is that the money should be removed from the unwanted places, that is wherever it is scattered, and the other is the money should be put in the correct place, that is inside the wallet. অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে টাকাগুলো যেখানে যে সমস্ত স্থানে পড়েছে, যেখানে থাকার কথা না সেই সমস্ত স্থান থেকে আপনি টাকাগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছেন এবং সেই টাকাগুলো নিয়ে আপনি যেখানে রাখার প্রয়োজন সেখানে অর্থাৎ মানি ব্যাগে আপনি রাখছেন। Okay, so similarly the unwanted and improperly digested toxic food, it has to be cleaned up, and then wherever the nutrition, the food is required, whichever part, there it has to be supplied. তো এইভাবে যে যথাযথভাবে হজম হয়নি সে সমস্ত হজম থেকে সৃষ্ট বিষাক্ত যে দ্রব্যগুলো সেগুলো যেহেতু শরীরে জমা হয়েছে তো সেটা বের করে দিতে হবে শরীর থেকে, এটা একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেখানে শরীরের যে অংশে পুষ্টি দরকার হয় সে সমস্ত অংশে পুষ্টি প্রদান করতে হবে, সরবরাহ করতে হবে। So in the next two classes, that is the next week and then the week after that, we will be discussing these two approaches, both these approaches for getting rid of diseases. তো পরবর্তী দুইটা ক্লাসে অর্থাৎ পরবর্তী সপ্তাহে এবং এর পরের সপ্তাহে আমরা এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারি। So for example, if there is a calcium deficiency in the body, one is that we have to remove the toxic calcium from different parts of the body, and second thing is wherever the calcium deficiency is there, we have to supply calcium to that part of the body. তো উদাহরণস্বরূপ যদি আমাদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে টক্সিন জমা হয়েছে যে অংশে সেগুলো বের করে দিতে হবে শরীর থেকে এবং যে অংশে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হবে সেই অংশে ক্যালসিয়ামগুলো সরবরাহ করতে হবে। So next week we will be so I'm giving only a brief introduction now. In next week we will discuss in detail about how to supply nutrition to the parts of the body where there is some deficiency. তো আমি আজকে জাস্ট সংক্ষিপ্তভাবে এটা জাস্ট উত্থাপন করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহে আমরা আলোচনা করব যে শরীরের কোন অংশে কিভাবে আমরা এই পুষ্টিগুলো সরবরাহ করতে পারি।
So now when we want to supply nutrition to a part of the body which requires the nutrition, the challenge that we are facing is that because the digestion is not proper, whatever we are eating, it may not reach the part of the body where the nutrition is actually required. অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটা বিষয় যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে, যে আমরা যদি ভালোভাবে হজম না করি যে খাবারগুলো খাচ্ছি, তো সেগুলো তখন বিভিন্ন অংশে, শরীরের বিভিন্ন অংশে বিষাক্ত দ্রব্য আকারে জমা হবে। Right, Prue? I mean, you said that toxins will be collected in different parts of the body, right? No. What I was saying is that whatever we eat, because it is not digested properly, it may not reach the part of the body where it is actually required. ওকে, তো শরীরের যে সমস্ত অংশে যে পুষ্টি দরকার, সে সমস্ত পুষ্টিগুলো সরবরাহ হচ্ছে না, কেননা আমরা যেগুলো খাচ্ছি সেগুলো সুন্দরভাবে হজম হচ্ছে না, সেই কারণে। So for example, if we have a calcium deficiency in our bones and we are drinking lot of milk which has got lot of calcium, but the milk is not properly digested, so then that calcium may not reach the bones. তো যেহেতু আমরা জানি যে ক্যালসিয়ামের উৎস হচ্ছে দুধ, তো আপনি অনেক দুধ পান করছেন, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেই দুধ যেহেতু যথাযথভাবে হজম হচ্ছে না, তো সেহেতু যে অংশে ক্যালসিয়াম পৌঁছার কথা সেখানে সেই স্থানে ক্যালসিয়াম পৌঁছতেছে না। And even if the calcium reaches the bones, the calcium may be toxic. It may be mixed with toxins, so it will not strengthen the bones. এমনকি যদি সেই ক্যালসিয়াম যদি হাড় বা দাঁতে পৌঁছে যায়, কিন্তু সেখানে কিন্তু বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যেহেতু ভালোভাবে হজম হয়নি, তো সেজন্য সেখানেও কিন্তু একটা ঘাটতি থেকে যায়। So similarly, any kind of disease, just like the disease related to bones is because of calcium deficiency, so similarly many other diseases are also caused by deficiencies of many other nutrients. তো সেরকম আমি যে ক্যালসিয়ামের কথা বলেছি, যে ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে কি কি হতে পারে, তো ঠিক সেরকম আরো অনেক পুষ্টি উপাদান আছে যেগুলোর অভাবের কারণে রোগ ব্যাধি হতে পারে। Okay, so another example is that when sometimes we have this Parkinson's disease where these hands will be shaking, or different parts of the body will be shaking. তো আরেকটা যেমন পার্কিনসন রোগ, একটা উদাহরণস্বরূপ বলি, যে পার্কিনসন রোগ সেটা হলে মানে শরীরের বিভিন্ন অংশ এভাবে মানে নড়াচড়া করতে থাকে, ঝাঁকুনি দিতে থাকে। So in the earlier classes we discussed that Parkinson's disease is a vata problem. আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে কি পার্কিনসন রোগটি হয় বাতের কারণে, বাত দোষের কারণে। Okay, now because of this vata, the nerves in the body have become very weak. এই বাতের কারণে যে আমাদের যে স্নায়ুতন্ত্র আছে সেগুলো দুর্বল হয়ে যায়। And because the nerves have become very weak, the nerves in the brain have become very weak, they are not able to control the hands properly, so that is why the hands are shaking. যেহেতু মস্তিষ্কের যে স্নায়ুতন্ত্র সেগুলো যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়ার প্রতি যে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সেটা কমে আসে। So now the one way of making the nerves strong is to give the nerves magnesium, the nutrients in the form of magnesium. তো যদি আপনি স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চান, সবল করতে চান, তো সেক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম আছে এই সমস্ত খাবারগুলো খেতে হবে। But again the challenge is that because even if we eat some magnesium tablets or we take food that has lot of magnesium, the food may not be digested properly, and again it may not reach the nerves. এক্ষেত্রে অবশ্যই একই সমস্যা, যদি আপনি ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত খাবার খেয়ে থাকেন বা কোনো ট্যাবলেট খাচ্ছেন, সেগুলো যদি যথাযথভাবে হজম না হয়,
তাহলে সে একই ব্যাপার ঘটবে, সেগুলো যথাযথভাবে পৌঁছবে না, কাজ করবে না। So, so naturally, it will be good if we can find a way to send either the magnesium or the calcium to the nerves or to the bones by without digestion. So even without digestion, if we can directly send the magnesium or calcium to the nerves or to the bones, then immediately there will be effect. Immediately the disease will start improving. আহ, যদি উইদাউট ডাইজেশন না, উইদাউট ডাইজেশন যদি আমরা হজম You want me to? হজম Do you want me to repeat again? না, উইদাউট ডাইজেশন না, উইদাউট ডাইজেশন ডাইরেক্ট ইফ ইট ইজ What I mean to say is that by bypass the digestion. So without digestion, you bypass the digestion, and through another route, if you can send the magnesium or the calcium directly to the nerves or to the bones, then the disease will get cured much faster. ইজ দ্যাট থ্রু ইনজেকশন? Yeah, injection is one method. So there are some other methods also which I will explain. Like, yeah, Okay. injection is one method, yes. তো হজম প্রক্রিয়া ছাড়া, মানে হজম হওয়া ছাড়া যদি আপনি অন্য কোনো পন্থায় যদি ম্যাগনেসিয়াম বা ক্যালসিয়াম সরাসরি হাড় বা দাঁতে বা অন্য স্নায়ুতন্ত্রে যদি পৌঁছাতে চান, সেটা তখন কার্যকরী ভাবে কাজ করতে পারে, মানে কার্যকর হয় আর কি, ভালো হবে। So, so we will discuss some methods in the next class. We will discuss some methods of sending the nutrients directly to these different deficient areas without digestion. We will discuss this in the next class. তো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা জানবো যে কিভাবে আমরা সেটা করতে পারি, যে কিভাবে হজম ছাড়া সরাসরি ভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে পারি। So I will give some more examples now. আমি এখন আরো কিছু উদাহরণ দিব এই সম্পর্কিত। So sometimes people have this blood related problems, like they have anemia. So or sometimes there are women have got some excess bleeding problems. তো অনেক সময় অনেক ব্যক্তির রক্তে অ্যানিমিয়া ধরা পড়ে, অর্থাৎ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা হতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা, রক্ত স্বল্পতা, রাইট? আই মিন lack of blood, deficiency of blood, right? Yes, lack of blood. So in these cases, the more iron is required for the body. আচ্ছা, যদি রক্ত স্বল্পতা হয় তখন অনেক অধিক আয়রনের প্রয়োজন হয়। So another example is that when we get cold, cough or fever, then we have discussed in the earlier classes that cold, cough, fever is because of toxins due to improper digestion. তো যে আমাদের যদি ঠান্ডা লাগে বা জ্বর হয়, তো কাশি হয়, সর্দি কাশি হয়, এই যে এই ব্যাপারগুলো, সেগুলো হচ্ছে বদহজমের মাধ্যমে সঞ্চিত বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে। Yes. So now when these digestive organs, they require potassium for functioning properly. But so when there is a potassium deficiency, then the digestion will not happen properly. For cough, fever, cold. Yes, for cough, fever and cold. পটাশিয়াম, ওকে। তো এই সময় তো সর্দি কাশি যে জ্বর হয়, সেটা হয় পটাশিয়ামের ঘাটতির কারণে। তো পটাশিয়ামের ঘাটতি হলে, পটাশিয়াম যদি সেই নির্দিষ্ট অঙ্গে যদি না পৌঁছে, তখন এই ব্যাপারগুলো হয়ে থাকে, সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। And similarly, skin diseases are generally caused because of impurities in the blood. সাধারণত যে চর্মরোগ, সেটা হয়ে থাকে রক্তের অবিশুদ্ধতার কারণে। And generally, when there is a deficiency of phosphorus and sulfur in the blood, these kind of blood impurities will come. ফসফরাস এন্ড সালফার, তো যদি শরীরে যদি ফসফরাস এবং সালফারের ঘাটতি থাকে, তখন এই রক্তে অবিশুদ্ধতার ব্যাপারটি ঘটে থাকে। So if we are able to supply these nutrients to the body without the digestion, that is by bypassing the digestion,
then we can get then it will help in getting cured faster. যদি আমরা ফসফরাস মানে এই সমস্ত পুষ্টিকর উপাদানগুলো হজম প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যদি আমরা যদি প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিভাবে যদি এগুলো সরবরাহ করতে পারি তখন এটা এই সমস্যাগুলো আর হয় না। So one method of so when we take generally when we take a calcium tablet or magnesium tablet or calcium injection, then the quantity of calcium is too much in that tablet or in that injection. সাধারণত আমরা যদি ট্যাবলেট বা ইনজেকশন এই ধরনের ক্যালসিয়াম এই ধরনের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামকে গ্রহণ করি তো তখন সেখানে পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে থাকে। So there is again a chance that that excess calcium will get deposited somewhere and it might still cause problems. তো একই সেজন্য যদি অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা হয় তখন অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরের অঙ্গে জমা হওয়ার কারণে রোগ ব্যাধি হতে পারে। কি থাকে? আচ্ছা। So the solution is that the calcium or the magnesium or potassium, whatever we are supplying to the body, it has to be properly diluted using a proper dilution process, so that the calcium or magnesium will directly reach wherever it is supposed to reach. তো এই যে ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম যেটা আমরা এই পুষ্টিকর উপাদানগুলো যদি আমরা সরবরাহ করতে চাই তো সেগুলো আসলে যথাযথভাবে হজম হতে হবে। যদি হজম হয় তখনই যথাযথ স্থানে পৌঁছে যাবে। So there are some biochemic mineral salts where this dilution has already been done. It is already available in a diluted form, these minerals. Dietic means what? I'll put it in the chat, Prabhu. Biochemic. Oh, I mean biochemic mineral salts. Yes, Prabhu. Could you please repeat? Yeah. So now these minerals like calcium or potassium or magnesium, they are available in the form of biochemic mineral supplements. এই যে এই ধরনের ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম আমরা যেটা ম্যাগনেসিয়াম যেগুলো আলোচনা করছিলাম তো সেগুলো আসলে খনিজ লবণ হিসেবে সেগুলো রয়েছে। So this biochemic medicine বাজারে পাওয়া যায়। So in this biochemic medicines, those minerals are already available in a diluted form. Dietic form. Diluted. Okay. তো সে diluted. Okay. তো এই সমস্ত রাসায়নিক উপাদানগুলো খনিজ লবণ হিসেবে সেগুলো আসলে মানে তরল জাতীয় বোধহয় এগুলো। আচ্ছা এগুলো সুলভে পাওয়া যায় বাজারে। So these already diluted biochemic minerals, if we mix it with water and if we dissolve it in water and drink it, then it will from inside it will, without digestion, it will directly go to the bloodstream and then it will quickly get absorbed wherever there is deficiency. যখনই আমরা এগুলো পান করব তখন এগুলো সরাসরি Sorry, bro. Should I repeat again? So if we take these biochemic minerals and mix it in water, dissolve it in water and drink, then these biochemic medicines without digestion they will directly get absorbed into the blood. আমরা যদি এই কেমিক্যাল গুলো জলের সাথে মিশ্রণ করে সরাসরি গ্রহণ করি তাহলে এগুলো সরাসরি গিয়ে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যাবে। So I will give one example.
in my own father's case. আমি আমার বাবার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছিল সেই উদাহরণটা দিচ্ছি এখানে। So my father has got this Parkinson's disease. He has this problem with his hands are always shaking when he's eating food. আমার বাবা পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যখন তিনি খেতেন তখন সবসময় তার হাত কাঁপতো। So now this is a vata problem, where generally the method is to apply nasal drops, ghee nasal drops. এটা একটি বাতজনিত সমস্যা এবং এক্ষেত্রে সবসময় নাকে ঘি দিয়ে নাসাল দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। So that is the method for solving this problem in Ayurveda. আয়ুর্বেদ মতে এটাই হচ্ছে পার্কিনসন রোগের প্রতিকার। But the requirement in this particular method is that the head, while applying the nasal drops, the head should not move for 15 minutes. It should remain steady. তো এই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যখন আপনি এই নস্যিটা নেবেন তখন আপনি 15 মিনিটের জন্য স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে, আপনি মাথা নাড়াচাড়া করতে পারবেন না। So because he was not able, because his head was also shaking, he was not able to take those nasal drops properly. তো যেহেতু তার শরীর সবসময় কাঁপছিল, তার মাথাটাও কাঁপছিল, সেজন্য তিনি এই নস্যিটা ঠিকমতো নিতে পারছিলেন না। So what I did was I gave him this biochemic magnesium salt, magnesium mineral. তো আমি যেটা করলাম, আমি ওনাকে এই বায়োকেমিক্যাল ম্যাগনেসিয়াম যে খনিজ লবণ সেটা দিলাম। So after taking those magnesium minerals in the mineral form for about 3 to 4 times in a day. So after taking those magnesium minerals 3 to 4 times in a day, so in one day his hand shaking had drastically reduced and he was able to hold his food properly in his hand. তো দিনে 3 থেকে 4 বার করে এই ম্যাগনেসিয়াম খনিজ লবণ গ্রহণ করার পরে ওনার হাতের কম্পন খুব নাটকীয়ভাবে হঠাৎ করে অনেকটা কমে এসেছিল, উনি স্থিরভাবে ওনার খাবার গ্রহণ করতে পারছিলেন। So the previous day he was even struggling to eat his food because he was not able to hold a spoon properly and the food was slipping out of his hands. তো আগের দিন ওনাকে এই প্রসাদ থেকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছিল, কারণ উনি ঠিকমতো ওনার হাতটাকে স্থির করতে পারছিলেন না আর খাবার চামচ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। But the next day after taking this biochemic the magnesium in the biochemic form, within one day his hand became steady. কিন্তু এই একদিন কেবলমাত্র বায়োকেমিক ম্যাগনেসিয়াম খনিজ লবণটা খাবারের সাথে গ্রহণ করার পরে ওনার হাতের কম্পন অনেকটাই কমে গিয়েছিল। So like that there are different mineral salts that are supposed to be used for different types of problems. তো এইরকম অনেকগুলো খনিজ লবণ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন রোগের জন্য বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়। And because these mineral salts are specially prepared in a specially diluted form, they need not be digested and they will be directly absorbed into the blood. তো এই খনিজ লবণগুলো একটা বিশেষ উপায়ে তৈরি করা হয়েছে যে সেজন্য এগুলো হজম হয় না, এগুলো সরাসরি গিয়ে রক্তের সাথে মিশে যায়। Now another reason why I specifically want to cover this particular topic is because these mineral salts, these mineral biochemic medicines, you will easily get in Bangladesh. তো আরেকটা বিষয় কেন আমি এই খনিজ লবণগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করছি তার কারণ হচ্ছে এই খনিজ লবণগুলো আপনারা খুব সহজেই বাংলাদেশে খুঁজে পেতে পারেন। Because one challenge that I'm seeing with Ayurvedic herbs is that it is very difficult to get these herbs in Bangladesh. কারণ আয়ুর্বেদিক যে ভেষজগুলোর কথা আমি বলছি, এটার সমস্যাটা হচ্ছে এগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। But these biochemic mineral supplements, you will get it in any homeopathic shop. কিন্তু এই বায়োকেমিক খনিজ লবণগুলো, এই সাপ্লিমেন্টগুলো আপনারা যে কোনো হোমিওপ্যাথিক দোকানেই পেতে পারেন। And even if you don't find any homeopathic shop nearby,
you can order it online from Dhaka. যদি আপনারা নিকটবর্তী কোনো হোমিওপ্যাথির দোকানে এটা নাও পান, তারপর আপনারা সেটা ঢাকা থেকে অর্ডার করে অনলাইনে নিয়ে আসতে পারেন। And because these biochemical medicines, they don't have to be digested, and they go directly into the blood, they can give quick results also if you take them in more dose. এবং এই বায়োকেমিক্যাল এই খনিজগুলো যেহেতু হজম হওয়ার দরকার পড়ে না, যেহেতু এগুলো সরাসরি রক্তে যায়, সেজন্য এগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা শুরু করে। And sometimes they can also be used in emergency situations. ইভেন অনেক সময় জরুরি মুহূর্তে আপনারা সেটা ব্যবহার করতে পারেন। So now we will be discussing for different types of problems like cold, cough, fever, or skin problems, or nerve problems, or bone related problems, all these kind of problems, what type of minerals you can take, and also what type of herbs will be useful. So that we will be discussing in the next class. তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব যে জ্বর, সর্দি, কাশি বা হাড়ের সমস্যা, এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে কোন ধরনের খনিজগুলো গ্রহণ করা যাবে এবং এই ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভেষজগুলো উপকারী, সেই বিষয়টা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। And next week we will be focusing maximum on the most common problems, like because of COVID these days, devotees, people are very often they're getting cold, cough, or fever. এবং আগামী সপ্তাহে আমরা তুলনামূলকভাবে খুব সাধারণ যে সমস্যাগুলোতে মানুষ ভুগে থাকে, যেরকম কফ, সর্দি, কাশি, জ্বর, কারণ এই কোভিড এর কারণে ভক্তদের বা সবার মধ্যে এই লক্ষণগুলো খুব দ্রুত দেখা যায়। তো আমরা আগামী সপ্তাহে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এদের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। And also some problems like hemorrhoids or piles or constipation. So because these are some common problems, we will discuss all these common problems and what type of mineral salts, biochemic minerals we can use, and what type of Ayurvedic herbs we can use. So we will discuss these things next time. এবং এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস, পলিপ, এই সমস্ত সমস্যা, এগুলো খুব সাধারণ সমস্যা, ভক্তদের মানুষের মধ্যে খুব সহজে দেখা যায়। এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে কি কি খনিজ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং কি আয়ুর্বেদিক ভেষজ গ্রহণ করা যায় সেটা আমরা আলোচনা করব। So yeah, we can discuss if there are any questions. So Prabhu, whatever I explained today, was it clear? Or was it too technical? No. It's the conclusion is that's due to proper indigestion. Due to indigestion, toxins can be. Nutrients will not reach to the parts of the body where should be reached, and so that is why sometimes we can have proper digestion. So this is one way. If it is not possible, if it's not possible, so then indirectly, or you can say some other method like mineral salts, something like that we can take, so that they can reach directly to those parts of the body. That is what you said in conclusion. Yes, Prabhu. Yeah, this is one method, and the other thing that is required is that of course we have to detoxify the body and throw out the toxins. So this method will not throw out the toxins; it will just cover up the deficiencies that are there. It will clear the deficiencies. But for detoxifying, we need to again separately do detoxification. So that we will discuss in the class after that. So after finishing this, we will come to detoxification next. Yes, bro. So yeah. Yes, thank you very much for your information. For this will be really helpful for the devotees, because we cannot take those Ayurvedic medicines. It's not possible to go to India and collect those medicines again and again. So this will be a good solution, that if mineral salts, these kind of salts are available in homeopathic shop is basically, so then we can collect, devotees can collect and can benefit it.
Yes, Shubal Prabhu. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna, প্রভু Prabhu. একটা আমাদের এই রক্ত স্বল্পতার জন্য আয়রনের প্রয়োজন হয় বলেছেন। তো আসলে এই যে এটা সমাধান কি, অথবা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে একজন ব্যক্তির রক্ত স্বল্পতা হয়েছে? How can you প্রথম question, understand? Yeah, how can you understand that lack of Someone is suffering from anemia. anemia? I mean, lack of blood. Mhm. Okay, actually, there is a method of see. One is, of course, if you have already done some tests somewhere, then you will, in any case, you will know. But apart from that, one for anemia, one specific thing is that under the eyes, if the when you open the eyes, the inner skin in the eyes, if it is not red, if it is very white, there is no reddish color at all, and it is very white. So that is one sign of anemia. তো একটি উপায় হচ্ছে আপনি যদি সরাসরি কোনো টেস্ট করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে রক্ত স্বল্পতা রয়েছে। অন্য আরেকটি অথবা পরীক্ষা করা ছাড়াও আপনি বুঝতে পারেন, আপনি যদি কারো চোখের নিচে ভিতরের স্কিনটা দেখেন তাহলে সেটা যদি খুব বেশি সাদা হয়, স্বাভাবিকভাবে সেটা লালচে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি ব্যক্তির রক্ত স্বল্পতা থেকে থাকে তাহলে এটা খুব বেশি সাদা হবে, তখন বোঝা যাবে তার মধ্যে রক্ত স্বল্পতা রয়েছে। And another thing, generally, another thing to keep in mind is that this anemia is actually related to pitta, what we discussed in the pitta, which we discussed in the earlier classes. এবং এই অ্যানিমিয়া রক্ত স্বল্পতা এটি মূলত পিত্তের সাথে সম্পর্কিত। আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে এটা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। So generally, if someone is having a chronic pitta problem, he has been having pitta related problem for a long time, then generally his blood will not be of good quality. It will not have enough. There will be some amount of anemia in the blood. যদি কেউ অনেক দিন ধরে দুরারোগ্য কোনো পিত্তজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন দীর্ঘদিন যাবত, তাহলে তার এই ধরনের সমস্যা হতে পারে যে তার শরীরে রক্ত স্বল্পতা থাকতে পারে বা তার রক্তের মধ্যে কোনো উপাদান কম থাকতে পারে। Because of the excess heat due to pitta, the heat might sometimes burn out some of the red blood cells in the blood. কারণ তাদের শরীরের যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা অতিরিক্ত পিত্ত সেটা কিছু রক্তকোষের কিছু উপাদানকে বা কিছু শ্বেতকণিকাকে মেরে ফেলতে পারে। শ্বেতকণিকা না, সরি, লোহিত কণিকা, হিমোগ্লোবিন। হরে কৃষ্ণ। Yes, তো Prabhu. আরেকটা কোশ্চেন আছে, যে যাদের নার্ভের সমস্যা, হ্যাঁ, তো তারপর আপনি বলেছেন ওই দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে নাকে ঘি অর্থাৎ নাজাল ড্রপ দেওয়া, আর একটা হচ্ছে ওই বায়োকেমিক মিনারেল সল্ট। তো আসলে এই দুইটা বিষয় দিলে কি তাদের এই বিষয়টা সলভ হবে? যেমন আমার শ্বশুর মশাই, ওনার হচ্ছে অল টাইম দীর্ঘদিন যাবত এটা প্রবলেম, ওনার প্রায় 8-10 বছরের বেশি। তো উনি অল টাইম হচ্ছে হাত ইয়ে করেন এবং কোনো কিছু ধরতে গেলে অনেকক্ষণ লাগে, এভাবে করে হাত ইয়ে করেন, হ্যাঁ, অনেক হাত কাঁপে এবং শেষে ধরতে পারে না, অথবা কোনো কিছু খাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে হাতটা কাঁপার ফলে দেন দেখা যাচ্ছে সেটা খেতে পারে। তো এই ধরনের বিষয়গুলো, এবং উনি হাঁটতেও একটু প্রবলেম হয়। তো আসলে এই ধরনের প্রবলেম গুলোর জন্য যদি দীর্ঘদিন যাবত যদি এই প্রবলেমটা থাকে, সেক্ষেত্রে এই দুইটা বিষয় কি সলভ হবে, এই সমাধান হবে কি? হরে কৃষ্ণ। কোন বিষয়? দুটো বিষয়। এটা হচ্ছে এই যে ম্যাগনেসিয়াম সল্টটা, আর এটা হচ্ছে Oh, okay. So actually, his father-in-law is having problems like, he can't hold an object, and even while drinking, his hand shakes, and even while walking, his legs shake. So, as you suggested, two solutions. So these two solutions can work properly. Nasal drip and
কি salt? So mineral salts, Yes, yes. take salts and mesotropia. That will be food, effective. Yes, yes, Prabhu. So he, while walking also his legs are shaking, is it? Yes, yes. Mhm. Okay, so his case is more severe. So in this case, he can still use both these methods, but he will require more doses of this magnesium mineral salt. হ্যাঁ, এগুলো তার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে, তবে যেহেতু ওনার প্রবলেমটা একটু বেশি গভীর বা একটু অতিরিক্ত হয়ে গেছে, সেই জন্য তার ডোজটা একটু বেশি প্রয়োজন হবে মিনারেল সল্টের। So these mineral salts, because they are in diluted form, they are safe. So even if you take in more doses, nothing will happen. There will be no side effects. যেহেতু এই মিনারেল সল্ট গুলো ডাইজেস্টেড, Should have been. যেহেতু এই মিনারেল সল্ট গুলো ডাইলেটেড ফর্মে আছে, সেই জন্য এগুলো খুব সহজে কাজ করে, সহজে হজম হয়। So is it clear, Mataji? It will be better if you repeat. No, should I repeat or is it okay? Yes, Diluted. yes. So that means, so in the case of very acute or very severe problems, you can even take the mineral salts every 1 hour. Generally, the mineral salts, they are taken 4 times in a day. But if for very severe cases, you can take even once every 1 hour till the problem reduces. And after that, you can reduce the dosage. সাধারণত মিনারেল সল্ট গুলো দিনে 4 বার করে কেউ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সমস্যাটা যদি খুব বেশি মারাত্মক হয়, এমনকি ঘন্টায় একবারও গ্রহণ করা যাবে, এবং পরবর্তীতে যখন আপনার সমস্যাটা কমে আসবে তখন আপনি ডোজ কমিয়ে দিতে পারেন। So you can just observe the symptoms, how severe it is, and based on that you can decide how frequently to give. And as the symptoms as the problems start improving, you can keep reducing the dose. তো আপনি সমস্যাগুলো বা উপসর্গগুলো আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, সেই অনুযায়ী আপনি দেখতে পারেন যে কি পরিমাণ ডোজ ওনাকে দেওয়া প্রয়োজন, এবং যখনই আপনি দেখতে পাবেন যে তার একটু উন্নতি হচ্ছে, তখন আপনি আস্তে আস্তে ডোজটা একটু কমিয়ে আনতে পারেন। Okay, so generally the general dosage is about 4 tablets about 4 times in a day. সাধারণ ডোজ হচ্ছে দিনে 4 বার 4টা ট্যাবলেট। But for my father, I gave, instead of 4 tablets, I gave him 10 tablets. কিন্তু আমার বাবার ক্ষেত্রে আমি 4টার পরিবর্তে ওনাকে 10টা করে ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। No, no. 10 tablets. Yeah. Okay. So now I gave him a higher dose, and then the problem came down in one day. আমি ওনাকে খুব হাই ডোজ দিয়েছিলাম এবং একদিনে সমস্যা অনেকটা কমে এসেছিল। And then the next day I started giving him normal dose. এবং এর পরবর্তী দিন থেকে আমি তাকে নরমাল ডোজ দেওয়া শুরু করলাম। So, but generally, it is better to take small doses regularly, like in severe acute problems. It is better to take small doses more frequently instead of taking big doses. Instead of taking 2 or 3 big doses, it is better to take many small doses. তো খুব বড় সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে, গভীর সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বড় বড় ডোজ একসাথে না খেয়ে ছোট ছোট ডোজে করে বারবার করে এগুলো নেওয়াটা ভালো, সুবিধাজনক হবে। So yeah, so for this hands shaking, this problem, the salt is magnesium phosphate. এই হাত কাঁপার এই সমস্যার জন্য যে খনিজ লবণটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট। ফসফেট প্রবলেম, রাইট? Yes, phosphate. ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট। But in the shop they will tell they might give it by a different name. So I will tell for each salt it will be known by a different name when you go to the shop. So I will tell those names also in the next class. Like when you go to the shop, what name you should ask for, that I will tell.
দোকানে হয়তো এটা অন্য কোনো নামে থাকতে পারে, সেই জন্য আমি পরবর্তী ক্লাসে বলবো যে আপনাদের বিভিন্ন এই সমস্ত লবণ, খনিজ লবণগুলোর বিভিন্ন নাম, যাতে আপনারা দোকানে গিয়ে সেই নামগুলো বলতে পারেন। So like that, for each different kind of problems, there are different kinds of there are 12 different types of minerals. বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের এই খনিজ লবণগুলো রয়েছে, বিশেষ করে 12 ধরনের খনিজ লবণ রয়েছে। Yeah. So then for what type of problems, what kind of salts to be given, minerals to be given, I will explain next time. পরবর্তী ক্লাসে কোন সমস্যার জন্য কোন ধরনের খনিজ লবণ দিতে হবে সেটা ব্যাখ্যা করা হবে। Yes, somebody, yes, bro. Yes, Mithun bro. হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। Yadandratna. হ্যাঁ প্রভু, এই একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে দুধ আমরা একটা ব্যক্তির জন্য ডেইলি কতটুকু পরিমাণ আমরা পারি, যে আমরা বদহজমকে অ্যাভয়েড করার জন্য, আর হচ্ছে যে এবং কোন কোন টাইম, বিশেষ করে কোন কোন টাইম খেলে আমাদের বদহজম হবে না, এটা যদি একটু কৃপা করে বলতেন। The amount of milk one should consume, and what is the timing to consume it, so that we don't have this problem of digestion. Indigestion. What is the time to consume? The first part of the question, can you repeat? What amount of milk one should take every day, so that it is properly digested. Okay, so first thing is, it is generally best to take milk in the night in the hot form. Milk should be taken hot in the night. সাধারণভাবে দুধ সবসময় রাত্রে খেতে হবে এবং উষ্ণ অবস্থায় গরম দুধ খেতে হবে। Yeah, and it should be taken generally 1 or 1.5 glasses. সাধারণভাবে 1 থেকে 1.5 গ্লাস পর্যন্ত দুধ গ্রহণ করা যাবে। But so now to try and make out if your digestion is good or not, if you drink the milk, if the milk is sticking to your tongue and then it makes a whitish coat, then that means that milk is not going to be digested properly. তো খাওয়ার সময় যে কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে দুধটা হজম হবে কি হবে না, সেটার জন্য আমরা নিজেরাই একটা পরীক্ষা করতে পারি যে আমরা যখন দুধ গ্রহণ করছি তখন যদি জিহ্বার মধ্যে সাদা সাদা দাগ বা স্টিকি কোনো কিছু লেগে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে এই দুধটা হজম হবে না। On the tongue. On the Yes. tongue. Yeah. Oh. Generally, yeah, if there is a thick white coating in the tongue and there is a sour taste after drinking the milk, there is a sour taste in the tongue, then that means that the digestion is not good and the milk will not be digested properly. সেই সাদা সাদা ঘন কিছু দাগ পড়ে যাবে এবং দুধ খাওয়ার পরে আপনার মুখে টক স্বাদ লাগবে, তখন বুঝতে হবে যে আপনার হজম ঠিক নেই এবং আপনি যে দুধটা খেয়েছেন সেটাও ঠিক মতো হজম হবে না। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখন দুধটা কি আমরা রাতে আমরা যেহেতু প্রসাদ পাওয়ার পরে পরে খেতে পারি নাকি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে খেতে হবে? Can I take it immediately after the dinner, or should I wait some time and then can take the milk? Yeah, it is better to wait at least 2 hours. কমপক্ষে 2 ঘন্টা অপেক্ষা করা ভালো। And it is after dinner. ওকে প্রভু, থ্যাংক ইউ। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে পলিপের ব্যাপারটা যেহেতু আপনি আগামী সেশনে আলোচনা করবেন, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে পলিপ থাকার কারণে নাক দিয়ে মাঝে মাঝে একটু রক্ত যায়, মানে রক্তকণিকা, রক্ত বলতে রক্তকণিকা, রক্ত না একদম বেশি রক্ত না, রক্তকণিকা মাঝে মাঝে। তো এটা কি বিশেষ কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে? এখন প্রাথমিক অবস্থায় এই অবস্থায় আছে। পলিপের কারণে নাক দিয়ে রক্ত যায়, নাকের পলিপ। হ্যাঁ, নাকে পলিপ আছে এবং সর্দি হয় যখন ওই শ্লেষ্মার সাথে যায় আর কি।
Also, he has a polyp. So you discussed about polyp. So, okay, polyp in his nose. So sometimes there is bleeding. Blood comes with mucus. You know. Some drops of not continuous bleeding. Yeah, not severe, but little. Mhm. So yeah. So in that case, what should be done? Blood comes from mucus in the nose. Yes, yes. And he has polyp problem. Mhm. Okay, so yeah, this is a pitta problem. Any kind of bleeding is because there is too much heat in the body. So yeah, he has to polyp means there is a swelling inside, right? Yes, yes. Yes. So one thing that, yes ma'am. তো এটা হচ্ছে মূলত একটা পিত্তজনিত সমস্যা। আমি আগেও বলেছিলাম শরীরে যে কোনো ধরনের রক্তপাত এগুলো পিত্তের কারণে হয়ে থাকে। And I think Prabhu has got some coughing also, if I remember. এবং আমার মনে আছে প্রভু বোধহয় কিছু কফের সমস্যা আছে, কাশি। Yeah, so that is also a pitta problem. এটাও একটা পিত্তজনিত সমস্যা। হ্যাঁ প্রভু, আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে এটা কোনো সিরিয়াস প্রবলেম হবে না, এখন আমি এটা কিভাবে দূরীভূত করতে পারি, মানে রিমুভ করতে পারি, বা এটা আর বের হবে না বা যাবে না, কি কি প্রসেস গ্রহণ করলে? হরে কৃষ্ণ। Is there serious problem? I mean, how can he remove this problem? কয়েকদিন যাবত যাচ্ছে তো ওই আপনার মাতাজির আর কি প্রবলেম, যে Oh, কয়েকদিন। so his wife is having this problem. That polyp. Yeah, the polyp problem is. Okay, so okay, he's asking whether that polyp is a serious problem. Serious problem and how to solve it, how to remove it. Okay, that mucus coming from the blood and all, that is for his wife, is it? That's true. Oh, okay. So no, it is not a serious problem, but because it is caused because of pitta, then if this pitta is continuously high, it may create other problems in the body. So it is better to somehow get rid of this problem. তো এটা কোনো মারাত্মক কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু ওনার শরীরে এখন যে পিত্ত বাড়তি আছে এবং এই পিত্তটা যদি আরো বেশি বাড়তে থাকে ক্রমান্বয়ে, তখন এই সমস্যার কারণে আরো অনেকগুলো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য ভালো হচ্ছে এই সমস্যাটা এখন সমাধানের চেষ্টা করা। So one is that she has to take steps to reduce pitta. প্রথমত তাকে তার শরীরে পিত্ত কমিয়ে আনার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। And second thing is that she can apply that ghee nasal drops if possible, if that desi ghee is available. এবং যদি সম্ভব হয়, যদি দেশি গাভীর ঘি পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে তার ঘিয়ের নস্যি গ্রহণ করা উচিত। So that gives very quick relief, those ghee nasya. এই ঘি নস্যি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করবে, মুক্তি দিবে। And if that is a problem, if that desi ghee is a problem, then I will suggest some mineral salt for reducing that swelling, and for reducing the heat also, which he can take along with which they can take daily. যদি ঘি পাওয়া না যায়, ঘি পাওয়াটা সমস্যা হয়, তাহলে আমি মিনারেল সল্ট, খনিজ লবণের কথা বলতে পারি। এটার মাধ্যমে পিত্তটা কমিয়ে আনা যাবে, বা এটা নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধান করা যায়। So when I'm explaining about minerals, those biochemic minerals next time, I will cover this also. আমি পরবর্তীতে যখন বায়োকেমিক এই মিনারেলস গুলো নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমি আপনার এই বিষয়টা নিয়েও তখন বলবো। I think some piles problem also she was having, no? পাইলসের সমস্যা আছে। So that is also a pitta problem only. এটা একটা পিত্তজনিত সমস্যা। Actually, if the pitta can be reduced, then all these problems will go away actually. আসলে যদি পিত্তকে কমিয়ে আনা যায়, তাহলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান। Here is a doctor, bro. Dr. Ashok Kumar Mondal. Oh. So he is a doctor, allopathic doctor.
So I was thinking that I mean how he's taking all these things from because he studied in allopathic sector. Dr. Ashok Prabhu, হরে কৃষ্ণ, আপনাদের সাথে কিরকম মিল পাওয়া আছে? আপনি একটু দর্শন দিলে ভালো হয়। কিছু বোঝা যাচ্ছে মানে আয়ুর্বেদ? আমি বুঝতে পারছি অনেক কোশ্চেন। তো আমি প্রভু থেকে একটা কোশ্চেন করি। প্রভু, ওয়ান কোশ্চেন, patient is suffering from hypertension. If this patient may use this salt because this salt is maybe contaminated with sodium chloride. Sodium chloride may increase blood pressure. Yes. So my question is that a hypertensive patient can use this salt. Oh, okay. Okay, your question is whether a hypertension patient can use these biochemic salts. Yes. একটু বাংলায় বলে দেন তো কোশ্চেনটা সবাইকে। Yes. মানে মিনারেল সল্ট ইউজ করতে পারবে কিনা, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই সল্টের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি মিক্সড থাকে তাহলে এটা অনেক সময় ব্লাড প্রেশারকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই একজন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট যার পার্কিনসনিজম থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি সে এই মিনারেল সল্টটা ইউজ করতে পারবে কিনা? Okay, so the thing is, that is a very important question. If generally hypertension is caused by generally high doses of the sodium chloride salt, as the Dr. Prabhu correctly mentioned. সাধারণত যে ডাক্তার প্রভু যেটা বললেন, হাইপারটেনশন এটা উচ্চ রক্তচাপের কারণে হয়ে থাকে। But in these biochemic salts, they are made in highly diluted form, like sometimes 10 times or 50 times or 100 times, sometimes even 500 times. তো এই যে খনিজ লবণগুলোর কথা বলা হয়েছে, এগুলো খুব মিশ্রিত, মানে এগুলো খুব সহজভাবে যাতে মিশে যেতে পারে সেইভাবে করা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে এগুলো 10, 20, 15 বা 500 গুণ পরিমাণে সহজে হজম হয় বা শোষণ করা যায়, ওইভাবে করে তরল করা হয় এগুলোকে। So these dilutions, so in these high dilutions, they will not affect the blood pressure. এই যখন এগুলো এত সহজ উপায়ে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, এটা হাইপারটেনশনকে অতটা প্রভাবিত করে না। Thank you, Robert. Second question is that in case of Parkinson's disease, you have said that a patient can use ghee as nasal drop. So what will be the patient posture or position? Is sitting position or lying position at the time of putting ghee as nasal drop? Oh, okay, nasal drops. Okay, Prabhu, have I explained this before, Rajeshwar Prabhu, how to apply nasal drops? Yes, Prabhu. Okay, no problem. I can explain it again. So it has to be in the lying position, lying without pillow. The head should be directly on the bed, flat, and then with 3 to 4 drops in each nostril, and and then after applying 3 to 4 drops in each nostril, the person has to lie down like a dead body statue for 15 minutes, completely like a statue for 15 minutes, and he should not move. He should not move any part of the body, and he should not speak also, or shake his head or do anything, and also he should not use a fan. The fan should not be switched on for these 15 minutes. আচ্ছা, প্রভুর প্রশ্নটা ছিল যে পার্কিনসন রোগীরা যে নস্যি নিতে বলা হয়েছে, সেটা কি শুয়ে নিতে হবে অথবা বসে? তো ব্রজেন্দ্রনাথন প্রভু বলছেন নস্যি নেওয়ার সময় সরাসরি শুয়ে, বালিশ ছাড়া বিছানায় মাথা থাকবে, যাবে না। শুয়ে প্রত্যেক নাকে 3 থেকে 4 ফোঁটা করে ঘি নস্যি দেওয়া হবে, এবং ওই ঘি নস্যি দেওয়ার পরে ওই ব্যক্তি একদম মৃত মানুষের মতো 15 মিনিট ধরে শুয়ে থাকবে। তিনি ইভেন কথাও বলবেন না,
এবং শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াবেন না, এবং যে রুমে থাকবেন সেই রুমের ফ্যানটাও বন্ধ করে রাখতে হবে। And also that before applying the ghee should be made warm. It should not be in room temperature. এবং ঘি প্রয়োগের আগে সেটাকে একটু হালকা গরম করতে হবে, এটা কখনো স্বাভাবিক তাপমাত্রার ঘি হবে না। So it should be melted. It should be warm and then in the liquid form melted. এটা হবে একটু উষ্ণ গলিত অবস্থায়। And another very important thing to remember is that for making the ghee warm, for heating the ghee, the container which has the ghee, that container should not be directly kept under the gas flame. এবং এই ঘি গরম করতে গিয়ে ঘি যে কন্টেইনারে থাকবে, যে বয়ামে থাকবে, সেটা কখনো সরাসরি গ্যাসের আগুনে বা শিখার মধ্যে রাখা যাবে না। So so what we should do is, in one container we should first boil some water and then switch off the flame. তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা পাত্রে করে কিছু পানি গরম করতে হবে এবং তারপর চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে, and then this ghee we can put it in a glass container and close the glass container and then immerse that glass container inside that hot water. এবং এরপরে আমরা ওই আমরা ঘিটাকে একটা গ্লাসের কোনো পাত্রে ছোট শিশিতে নিয়ে সেই শিশিটা আমরা গরম জলে ডুবাবো। So that way, and when we are putting this ghee container inside the hot water, that time the flame should be switched off already. আমরা যে ঘিয়ের সেই কাচের শিশিটা যখন আমরা গরম পানিতে রাখছি, এর আগেই কিন্তু আমাদেরকে গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে, মানে আগুনের বন্ধ করে, শিখা বন্ধ করে দিতে হবে। So that way the ghee will be indirectly heated. It will not be directly heated under the flame. এইভাবে ঘিটাকে পরোক্ষভাবে গরম করতে হবে, এটাকে সরাসরি আগুনে দিয়ে গরম করা যাবে না। If the ghee is directly heated under the flame, then the ghee will lose its potency. যদি ঘিটাকে সরাসরি আমরা আগুনে দিয়ে গরম করি তাহলে এটার কার্যকারিতা হারাবে। Synthesis of Ayurvedic and allopathic medicine. Okay, করুণাধারা প্রভু, অশোক প্রভু আর কিছু বলবেন? Thank you, Prabhuji. Thank you very much for your nice explanation. Oh, welcome, Prabhu. Very good. করুণাধারা প্রভু, I think Subal Prabhu has typed something in Bengali in the chat. no, milk should be taken before the dinner or after the dinner. I mean, that is what he asked. But Prabhu, I have a question that you told that there will be some thick white spotting in the Yes, very often I get it. in tongue after consuming the milk. So how can we understand it before consuming the milk, that is it going to be digested properly or not? Before consuming, how can I understand? Oh, you are saying that after consuming, okay, you are able to make out like this, but before consuming, how do you come to know whether the digestion is proper or not? Yes. Okay, see, generally, if you are feeling some kind of coating in the tongue, then that means the digestion is not proper. Any kind of coating, the tongue is coated with some material, whether it is white or anything, that means the digestion is not proper. And also, if in the tongue, the back side of the tongue corresponds to the digestive organs. So if the back side of the tongue has got some kind of some different types of color, or if it has some kind of swelling, or if it has some kind of coating, so that means the digestion is weak. আচ্ছা, আমার প্রশ্নটা ছিল, প্রভু বলেছেন আমরা দুধ খাওয়ার পরে যদি জিহ্বায় সাদা গভীর দাগ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে পারবো দুধটা হজম হচ্ছে না বা মুখে টক স্বাদ লাগবে, কিন্তু খাওয়ার আগে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি? সেক্ষেত্রে প্রভু বললেন অনেক সময় দেখা যেতে পারে আমাদের জিহ্বার যে কোনো কিছু আমরা খাবার গ্রহণ করার পরে আমাদের যদি হজম না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জিহ্বায় ভারী কোনো আস্তরণ দেখা যায়,
কোনো একটা কিছুর আস্তরণ, সেটা যে কোনো কালারের হতে পারে। আর আমাদের জিহ্বার ভিতরের অংশটা হচ্ছে আমাদের শরীরের হজম প্রক্রিয়ার হজম প্রক্রিয়া কিরকম সেটা আমাদের জিহ্বার ভিতরের অংশটা দেখে বোঝা যায়। তো যদি ভিতরের অংশে কোনো ধরনের যে কোনো রঙের কোনো দাগ থাকে অথবা সেটা যদি একটু ফুলে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে হজম ঠিক নেই। মাতাজি, হোয়াইট থাকলে কি হজম ঠিক আছে বলছে প্রভু? না, হোয়াইট বা যে কোনো রঙের যদি কোনো আস্তরণ থাকে, অনেক সময় জিহ্বার মধ্যে গাঁত থাকে না, গাঁত অনেক ভারী কিছু ইয়ার মতো থাকে, দাঁত দিয়ে টানলে অনেক বের হয়ে আসে গাঁতের মতো, এগুলো যদি Yeah, যে কোনো sorry. কালার। Yeah, I got another call, Prabhu. Yeah, tell me. So Prabhu, very often, I mean, when we take milk, especially Yes, yes. myself, So after that, Hare Krishna, is everybody able to hear me? Yes, Prabhu. Yes, very clear. Oh, yes, Prabhu. Oh, no, Prabhu, I mean, when we take milk, very often we get this spot, like a layer of white spot on our tongue. That is the symptom that it's not digested properly, right? Yes, yes. So after you drink milk, you are getting a white coating in the tongue. Yeah, white coating. Yeah. And then when you try to taste that coating, does it taste a little sour? Didn't notice it. I didn't. You rub the tongue against the upper part of the mouth, and then then you feel some sour taste. I didn't notice it. I had this experience, not now, but when I was a teenage, mostly I had this experience of sour taste in my tongue after taking the milk. Yeah. Okay. So then that means that the milk is not being digested. So even if the sour taste is not there, but the coating, see, some amount of white color will be there. That is okay after drinking milk. But if there is a thick coating, maybe if you can rub your nail against the tongue and then try to remove the coating and see if there is a lot of thick white coating coming out, then that means it is not getting properly digested. তো এই দুধ খাওয়ার সময় সাদা জিহ্বা একটু সাদা ভাব আসবে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেখানে যদি ঘন একটা আস্তরণ পড়ে যায়, অনেক সময় আপনারা নখ দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, যদি খুব মোটা একটু সাদা কিছু হাতে লাগছে, সেরকম যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দুধটা হজম হয়নি, হচ্ছে না। Interesting. Chinmay Prabhu, প্রভু, কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হয় নাই। বিশেষ করে আমরা কি খাওয়ার আগে খাবো না পরে খাবো? ডিনারের 2 ঘন্টা পরে বলছে, ডিনারের 2 ঘন্টা পরে। করুণাধারা প্রভুর কোশ্চেন ছিল বোধহয়। করুণাধারা প্রভু, হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। আমারও একটা প্রশ্ন ছিল, ছোট প্রশ্ন। করুণাধারা প্রভু কোশ্চেনটা একটু নিয়ে তারপরে যাই প্রভু। আমার কোশ্চেনটা হলো প্রভু, ওই যে বিশেষ করে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পয়েন্ট কমপক্ষে কত থাকতে হবে মাতাজিদের, পুরুষদের ক্ষেত্রে? তো সেক্ষেত্রে এই যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, যে আয়রন, এই ওষুধগুলাকে ইনজেকশনের মাধ্যমে আমরা যে হিমোগ্লোবিনের পয়েন্ট বাড়ানোর জন্য যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করি, এটা কি ভালো, নাকি খাবারের সাথে যেগুলো আমরা গ্রহণ করি ওইটা ভালো? এটা আর কি, আর পয়েন্টটা কত থাকলে এটা সুইটেবল আর কি, উপযুক্ত? What should be the standard amount of hemoglobin, the rate of hemoglobin in the blood should be? So this is one thing, and through injection is taking magnesium, magnesium, iron. So that is good, or taking through taking foods directly, like chewing something. No, foods are not though naturally. Oh, through foods, by naturally, if we take those irons or magnesium, something like that. So that is better than injection, through injection.
So generally, it is best to take natural foods which contain iron or calcium or whatever. Generally, that is the most natural form of food that is properly observed. But if our digestion is not proper, then the body does not get the proper nutrients. So in that, সাধারণত এই সমস্ত উপাদান সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা বা প্রাকৃতিকভাবে সেই সমস্ত উপাদানগুলো পাওয়াটা হচ্ছে ভালো, কিন্তু আমাদের হজম প্রক্রিয়া যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদেরকে বিকল্প উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। So in that case, if in spite of taking the nutrition, if the problems are still continuing, then you can take these biochemic supplements. তো আপনি প্রাকৃতিকভাবে গ্রহণ করার পরেও যদি এই সমস্যার সমাধান না হয় বা সমস্যাগুলো বাড়তেই থাকে, তখন আপনি এই বায়োকেমিক সাপ্লিমেন্ট গুলো গ্রহণ করতে পারেন। So even if we take injection, then again, okay, the problem might be solved quickly, but at the same time, injection will have high dosage of the mineral, so that overdose can also again lead to some toxins. তো আপনি যদি এই ধরনের ইনজেকশন নেন, আপনার সমস্যা খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে, সেটা যেমন ঠিক, কিন্তু সেই একই সাথে যখন ইনজেকশন গ্রহণ করছেন ওখানে অতিরিক্ত পরিমাণ উপাদানগুলো থাকতে পারে, অতিরিক্ত উপাদান, তখন আপনার শরীরে অন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বা সেটা টক্সিন হিসেবে জমা হতে পারে। প্রভু ওই যে কত পয়েন্ট থাকতে হবে এটা তো প্রভু বলেন নাই, ন্যূনতম আর কি হিমোগ্লোবিন পয়েন্টটা। What should be the minimum standard for hemoglobin, the rate of hemoglobin in blood? That I can't say, Prabhu. I don't know. We have to, I mean, maybe some diagnostic center, they will have what is the normal range or something. Dr. Ashok Prabhu বলতে পারবে বোধহয়। প্রভুজি, এটা হচ্ছে নরমালি এটা হিমোগ্লোবিন 10 এর উপরে থাকতে হবে। হ্যাঁ, নরমালি 10 এর উপরে থাকতে হবে। এখন এটা যদি অনেক সময় 9 থাকে 9, সেক্ষেত্রে আমরা ওই ন্যাচারাল ওরালি দিয়ে আর কি ট্যাবলেট দিয়ে আমরা এটা দিতে পারি। ট্যাবলেট দিয়ে আমরা দিয়ে দিই 9 থাকলে। আর যদি 8 থাকে বা 7 থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ব্লাড ট্রান্সফিউশন বলি আর কি, রক্ত দিতে হবে। সাধারণত 10 এর উপরে থাকলে ভালো, মিনিমাম 10 থাকতে হবে, মিনিমাম 10 থাকতে হবে। 9 থাকলে যদি 9 থাকে সেক্ষেত্রে 9 থাকলে আমরা মুখে ওরালি ট্যাবলেট দিয়ে দিই। আর যদি 8 থাকে 7 থাকে, 8 থাকলে অনেক সময় আমরা ওই রক্তের অনেকগুলো আছে ইনজেকশন দিতে পারি। আর যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে 7 থাকে বা 8 থাকলে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য বলে দিই। যদি ওরা না দিতে পারে তাহলে ইনজেকশন দিই। তো মিনিমাম পয়েন্ট হচ্ছে 10। Okay, so minimum 10 Prabhu. Oh, okay. Below 10, they suggest, the doctors suggest, I mean, allopathic doctors suggest to take medicine. For 9, they suggest tablets, and for 8 or 7, they suggest to take Blood transfusion. Okay. So the mineral salt is ferrum phosphate. Ferrum phosphate. That is iron. Ferrum is iron actually. So FePO4. Na? yes, FePO4 femtimidi. Hare Krishna. Hare Krishna. প্রভু, আপনি গত ক্লাসে 6টা রসের কথা আলোচনা করছিলেন। তো আমরা প্রভুপাদের নিয়মে দেখি এই 6টা রসগুলোর খাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। যেমন প্রথমে তিতা, তারপরে ঝাল, তারপর টক, মিষ্টি। এভাবে আমি দেখি প্রভুপাদের খাবারের মেনুতে একটা ষড়রসের একটা খাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা দেখি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেটা কষা সেটা খাওয়ার
ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা রয়েছে কিনা যদি আপনার জানা থাকে যদি কৃপা করে বলেন। Prabhu, you mentioned about 6 tests in the previous class. So, according to Srila Prabhupada, there is a sequence. There is that bitter taste should be taken first, then Yeah. comes salty, then sour, and after that sweet. So, is there প্রথমে any তিতা, ঝাল, টক, তারপরে মিষ্টি। bitter, salty, Hmm. sour, sweet? So there is no mention about astringent taste. Astringent. So Okay. he is asking that is there any recommendation when to take this astringent taste food? Okay, that in that sequence, the astringent taste is not mentioned. So when to take that astringent food? That's what he's asking. Yes. Okay, actually, astringent food generally it is among those 6 tastes. Astringent taste is the one that is the least found in the minimum. It is found in very small quantities in our food, and it is also required in very, very small quantity. তো এই 6টি স্বাদের মধ্যে কষা স্বাদের খাবারটা আসলে খুব কম এবং আমাদের খাবারের মধ্যে সেটা খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। So because it is required in very small amount, so that is the reason generally we don't mention this taste when we are talking about this prasadam sequence. যেহেতু এই কষা স্বাদের খাবার খুবই অল্প পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য আমরা প্রসাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যখন স্বাদের ক্রম পর্যায়গুলো বলছি তখন এটাকে অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়, এটার কথা বলা হয় না। So generally most of the time any food that is either bitter or sour, generally bitter, sour and salty foods, they will contain a small amount of most of the items which are either bitter or sour, they will contain a small amount of astringent taste also. তো যে খাবারগুলোর স্বাদ তিতা এবং টক সেগুলোর মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে কষা স্বাদ যুক্ত আছে। So generally when we take these tastes, automatically some small amount of astringent taste will also go into our body. আমরা যখন এই তিতা এবং টক স্বাদের খাবার গ্রহণ করছি সেগুলোর সাথে সাথে আমাদের শরীরের মধ্যে অল্প পরিমাণে কষা স্বাদও প্রবেশ করছে। And even some sweets like for example jaggery also has got a very, very small amount of astringent taste. এমনকি কিছু মিষ্টি স্বাদের খাবারও যেমন গুড়ের মধ্যেও খুব অল্প পরিমাণে এই কষা স্বাদটা রয়েছে। So from these other tastes, generally we will get the astringent taste that our body needs automatically. তো এই অন্যান্য স্বাদের এই খাবারগুলো থেকে আমরা খুব সহজেই আমাদের শরীরে যতটুকু কষা স্বাদ প্রয়োজন ততটুকু আহরণ করে ফেলি। Yes, bro. So generally when yes, Prabhu. Bro, yes. Continue, bro. No, generally when something is in very small quantity, Prabhupada will generally not mention it. For example, instead of vata, Prabhupada will say vayu. So the difference is that vata is actually a combination of air and space, and vayu is only air. But Prabhupada says only vayu because that space, the influence of space is very small. It is almost negligible in vata. So that's why instead of vata, Prabhupada says vayu. অনেক সময় সেটা প্রপাত বলার সময় যে জিনিসটা অত্যন্ত নগণ্য সেটার কথা বলতেন না, যেমন প্রপাত বাতের জায়গায় সবসময় বায়ু শব্দটার ব্যবহার করতেন। তো বাত এবং বায়ুর মধ্যে পার্থক্য হলো বাতের মধ্যে বায়ু এবং আকাশ দুটো উপাদানে রয়েছে, আর বায়ু হচ্ছে শুধুমাত্র বায়ু বা বাতাস। তো এই ক্ষেত্রে প্রপাত বাতের কথা বলতেন না, কারণ সেখানে আকাশের যে প্রভাবটা রয়েছে সেটা খুব স্বল্প পরিমাণ, বাতের মধ্যে বায়ুর পরিমাণটাই বেশি, সেজন্য ছিল প্রপাত অধিকাংশ সময়ে বাত না বলে বায়ু বলতেন। So this example I gave just to explain that when something is in very small quantity, then Prabhupada generally ignores it.
তো এই উদাহরণটা আমি দিলাম এই জন্য যে দেখা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে প্রায় সময় ছিল প্রভুপাদ খুব স্বল্প পরিমাণে কোনো কিছু যদি হতো সেটা অনেক সময় তিনি এড়িয়ে যেতেন, সেটার কথা বলতেন না। হ্যাঁ, রাইট প্রভু। তো একটা প্রশ্ন, বিশেষ করে আপনি বলছিলেন যে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যে কফ, পিত্ত, বায়ু স্বাভাবিকভাবে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধি পায়। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন ইয়ং বয়সে পিত্ত ভগবানের ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ বা বৃদ্ধি পায়, ইয়ং বয়সে যেটা পিত্তের আধিক্য ভগবানের ব্যবস্থাপনায় হয়, তো সেক্ষেত্রে ইয়ংদের পিত্ত নিয়ন্ত্রণের কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে? So according to God's management, in different stages of our life, we get Bath Pitta predominated, you know. Yes, In the young stage, generally we see that Bath is Pitta is predominated. You know, So how for children it is Kapha, for youth and middle age it is Pitta, and for old age it is Vata. Yeah, so in the young age, that is Pitta predominated. So how can they control? It is a God's management, God's arrangement, but how can they control this Pitta? প্রয়োজন আছে কিনা? Is it necessary to control that Pitta? Since we know that this is God's arrangement, natural way they get this predomination. Okay, actually, if it is no, because it is God's arrangement, we cannot completely control it. But at the same time, we should not allow it to become excess. যেহেতু এটা ভগবানের ব্যবস্থাপনা, সেজন্য আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু একই সময়ে আমরা এটাকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেও দিতে পারি না, অতিরিক্ত হতে দিতে পারি না। So like for example, in the youth age, when Pitta is high, that time hormonal changes will happen in the body. So that is natural, that is required actually, that is God's arrangement. তো যৌবনে হরমোনাল কিছু পিত্তের বৃদ্ধির কারণে শরীরে কিছু হরমোনাল পরিবর্তন, হরমোন জনিত কিছু পরিবর্তন হয়, এটা ভগবানেরই ব্যবস্থাপনা। So that we need not control, and we cannot control also, because that is anyway made by God, so that will anyway happen. তো এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, এমনকি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনও নেই। But at the same time, if that Pitta becomes more excess, more than what God wants, so that then because of that we will get all these pimples and rashes. These youngsters sometimes they get these skin problems, no? So that is because of excess Pitta. So that excess Pitta should be controlled. কিন্তু যখন পিত্তটা ভগবান যতটুকু চায় তার থেকেও বেশি অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন ওই বয়সে তাদের মুখে বিভিন্ন ব্রণ বা এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায়। তার মানে হচ্ছে পিত্ত অনেক বেশি হয়ে গেছে এবং এটাকে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। So whatever normal function the Pitta is supposed to do in the youth, that it will anyway do, that is good. But beyond that, if it goes beyond that, then it may do some unwanted things like these skin problems, for example, or this ulcer or acidity, which sometimes youngsters get. So that should be, that time, that Pitta should be reduced, it should be controlled, that excess Pitta. তো পিত্ত আমাদের শরীরে কিছু পিত্ত বৃদ্ধির কিছু প্রয়োজন আছে, সেই নরমাল সেগুলো আমরা চাই বা না চাই সেগুলো তো হবেই, কিন্তু পিত্ত যখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে তখন সেগুলোর কারণে অ্যাসিডিটি বা আলসারের বিভিন্ন সমস্যা অনেক যুবক যুবতীদের মধ্যে দেখা যায়, সেগুলো আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। So then another example of excess increase in Pitta is lust, that is desire for the opposite sex. তো পিত্তের আরেকটা পিত্তজনিত সমস্যা হচ্ছে পিত্ত বৃদ্ধির কারণে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় বা কামের উপদ্রব দেখা যায়। So that is also generally required for giving birth to children. এটাও সন্তান উৎপাদনের জন্য এটাও প্রয়োজন। So in that case, our Vedic scriptures are recommending that
the young people should get married and then produce God conscious children. তো এই বয়সে সেজন্য শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই বয়সে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত এবং কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান উৎপাদন করার চেষ্টা করা উচিত। So that way the pitta will be channelized properly and dovetailed in the Lord's service. সেইভাবে পিত্তকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং ভগবানের সেবায় সেটাকে নিযুক্ত করা যাবে। Yes, প্রভু। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যেহেতু বাত বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কি কোনো নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে? In the old age, since bath will be predominated, so it is necessary to control in that stage, the bath. I mean, is it possible to control? He's asking. Is it necessary to control? Okay, see, actually, you cannot completely control that or remove that vata, but then you should at least control to the extent that it should not cause any health problems. I mean, at least we should reduce our health problems so that we can at least do our day-to-day activities. না আমরা বাতটাকে কমাতে পারি না, সম্পূর্ণভাবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না, কিন্তু সেটা যাতে রোগ ব্যাধি সৃষ্টি না করে সেই পর্যন্ত আমরা সেটাকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি যাতে আমরা সুস্থভাবে আমাদের প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন কার্যাবলীগুলো সম্পাদন করতে পারি। So for example, in old age, the wrinkles will develop and then the body will shrink in size. So all this is because of vata. So this we cannot control. বৃদ্ধ বয়সে চামড়া কুঁচকে যায়, চামড়ায় ভাঁজ পড়ে এবং শরীর সংকুচিত হয়ে যায়, এগুলো বাতের কারণে হয়ে থাকে, এগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। But at the same time, suppose if the vata becomes too high and we are not even able to hold our glass, our food properly in the hand is shaking so much, then we cannot even have the food properly. So in that case, the vata should be controlled so that at least we can do our day-to-day activities like eating the food or going to the toilet. At least those things basic things we should be able to do properly. So if those things are being disturbed by vata, then the vata should be controlled. কিন্তু যদি বাতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যে আমি ঠিকমতো একটা গ্লাস ধরতে পারছি না, আমি খাবার খেতে পারছি না, আমি আমার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া সেই কাজগুলো যদি যথাযথভাবে করতে পারছি না, অতটা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন আমাকে সেটা কন্ট্রোল করতে হবে, কারণ যাতে আমি আমার দৈনন্দিন কাজগুলো যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে পারি। Or another example is if you are having some joint pain and then you are not able to walk properly, so then that excess vata should be controlled. আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যদি আপনার জয়েন্টে ব্যথা থাকে, আপনি হাঁটাচলা করতে পারছেন না, তাহলে ওই অতিরিক্ত পরিমাণ বাতা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। Yes, bro. আরেকটা প্রশ্ন, যে বিশেষ করে প্রসাদ, আমরা যখন প্রসাদ পাই সেটা গরম গরম পেতে হয়, কিন্তু অনেক সময় আমরা প্রসাদ পাওয়ার পর প্রসাদের শেষে আমরা পায়েস, চাটনি বা টক এই ধরনের কিছু প্রসাদ পাই, তো সেক্ষেত্রে তো ঠান্ডা খেতে হয়, বিশেষ করে পায়েস, টক। তো সেক্ষেত্রে এটা কি যথাযথ হচ্ছে? পায়েস টকে আমরা তো গরম খাই না, ঠান্ডা Prabhu, sweet rice and chutneys, they should be taken in room temperature, no? Yes. Sweet rice and chutney, he is asking whether it should be taken in room temperature. Oh, I'm asking that question. No, he is asking that we know that that should be taken in at room temperature. So, but after taking hot foods, so immediately we are taking something that which is at room temperature. So is that okay? Oh, okay. That is okay. asking, but he's asking that she is asking that Sweet rice and chutney should be taken in room temperature, right? Actually, anything if it is taken a little hot or a little warm, it is always better. Even sweet, if like halwa or sweet rice also, if it is a little warm, it actually improves the taste and it improves digestion also. Taste, okay. Yeah, you can try slightly warm halwa or slightly warm sweet rice. Halwa
is okay, Prabhu, but sour items sometimes chutneys. I feel like chutneys in room temperature is more tasty. No, not chutney. No, not chutney, because chutney is spice, no? Spice and all, it is already hot by default. We don't have to heat it. But other items generally, if it is slightly warm, it improves digestion also and the taste also. প্রভু যেটা বলছেন যে যে কোনো খাবারই যদি একটু একটু গরম বা উষ্ণ অবস্থায় গ্রহণ করা যায় সেটা স্বাদ এবং হজম দুটাকে বৃদ্ধি করে, হজমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পায়েসে কি একটু হালকা গরম খেতে হবে? পায়েস এবং হালুয়ার কথাও বলছেন প্রভু। I mean, it is not mandatory to slightly warm it, but it is good if you take it little warm. এটা এটা একেবারে বাধ্যতামূলক না, কিন্তু যদি একটু গরম গ্রহণ করা যায় তাহলে ভালো। টক ছাড়া না? What about chutney or sour items? No, they actually, the spicy and sour items, they already have some amount of heat by default. The salty, spicy and all. So they don't have to be heated separately. They are by default, they are hot. Even if you don't heat. এই সমস্ত টক জাতীয় লবণাক্ত বা মশলাদার খাবারগুলো ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবে এগুলোর মধ্যে কিছু পরিমাণ হিট রয়েছে, সে কারণে এগুলো গরম খাওয়াটা অতটা আবশ্যক না। Yes. For example, if you take a lot of chutney, then it will create burning sensation in the stomach. So by default, the chutney has got some heat. It is pitta. আপনি যদি অনেকগুলো চাটনি একসাথে গ্রহণ করেন তাহলে অনেক বেশি খেয়ে ফেললে তাহলে আপনার পাকস্থলীতে আপনি জ্বালা পুরো অনুভব করবেন। তার মানে হচ্ছে এগুলোর মধ্যে ন্যাচারালি কিছু হিট রয়েছে। ওকে প্রভু, বিশেষ করে মাতাজিদের যেটা মাসিক ব্যথা হয়, যখন পিরিয়ড হয়, প্রচন্ড ধরনের ব্যথা হয়, বিশেষ করে ইয়ং লেডিদের, এটা কি কারণে হয় আর কি সমাধান বা কি করণীয়? So during the menstruation periods, are you getting late? No, Prabhu, just 1 minute. Just 1 minute, Prabhu. Okay. Yeah, okay, yeah, tell me, Prabhu. Yeah. Yes, Yeah, so during menstruation period, usually young girls they get pain, you know. So how can young ladies, yeah. So how can they reduce this pain? কি কারণে হয়? And why this happens during menstruation period? Okay, see, generally during menstruation period, both Vata and Pitta become very high. So this bleeding and this pain, actually, this bleeding is because of Pitta, and that pain is because of Vata. সচরাচর ঋতুকালীন সময়ে বাত এবং পিত্ত খুব বেড়ে যায়, এবং এক্ষেত্রে এই যে ব্যথাটা হয় সেটা বাতের কারণে হয় এবং রক্তক্ষরণ হয় পিত্তের কারণে। So generally, it is advised they have to take at that time. They have to take extra precaution to keep Vata and Pitta under control during that. Just before the periods are expected, from before itself, they should start taking that precaution. তো ঠিক ঋতুকাল শুরু হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে বাত এবং পিত্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। And that is why generally in the earlier days, in those 3 days, the women used to take full rest. So because complete rest generally reduces both Vata and Pitta. তো সেই জন্য আগেরকার দিনে এই মাতাজিরা এই সময়টাতে 3 দিন সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামে থাকতেন, কারণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামে থাকা হলে বাত এবং পিত্ত অনেকটা কমে আসে। পিরিয়ডের পূর্বে বাত কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে পেইনের ক্ষেত্রে? If there is severe pain, how to control the bath?
What are the precautions one should take to control the bath before the menstruation period? Okay, see, actually, one thing that they can do is that there is a procedure for applying hot water. They apply this hot water bag on the lower abdomen area. একটা পদ্ধতি হচ্ছে তারা চাইলে গরম পানির ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন তলপেটে। And also, generally, this kind of pain, if they're having excess bleeding or if they're having pain, that means there is some weakness in the reproductive area. যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় বা অতিরিক্ত ব্যথা অনুভব হয় তার মানে হচ্ছে প্রজনন তন্ত্রে কোনো সমস্যা রয়েছে, অসুবিধা রয়েছে। So generally there is in the hand there are some acupressure points. These near the wrist, both sides of the wrist, this side and also this side, both sides of the wrist, there are some points which have to be pressed on a daily basis as part of a treatment for these kind of menstrual problems. এই ধরনের ঋতুস্রাবজনিত সমস্যার জন্য আকুপাংচারের কিছু পয়েন্ট রয়েছে, কিছু জায়গা রয়েছে, সেটা হচ্ছে হাতের কবজির দুই পাশে। তো এই আকুপাংচারের এটা করা যায়। So I will send those points in a diagram to Rajeshwar Prabhu. আমি ডায়াগ্রাম আকারে সেটা প্রভুর কাছে পাঠাবো। So and plus one or two other things I will some suggestions I will send to Prabhu. এবং এটার সাথে দুই একটা অন্য পরামর্শ আমি সেখানে দিব, প্রভুকে পাঠাবো। And next time we will also discuss some tissues, some biochemics or minerals for this problem also. এবং এই সমস্যার জন্য পরবর্তীতে এই সমস্যার জন্য আমি কিছু বায়োকেমিক খনিজ লবণের কথা বলবো। Yes. তো আপনি পূর্বের ক্লাসে বিষাক্ত দ্রব্য বের করার জন্য কি উপবাসের কথা বলছিলেন নাকি? Did you mention about fasting as detoxifying? Yes, fasting is one of the methods of detoxification. Yes. হ্যাঁ, বিষ মুক্তির জন্য উপবাস একটা পদ্ধতি। Yes, but after in the next class, after we discuss about all this nutrition through this biochemic salt, after we finish those topics, then we will discuss about the various methods of detoxification also. That will be the later topic. তো আমরা এই বায়োকেমিক খনিজ লবণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার পরে পরবর্তী বিষয়ে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে ডিটক্সিফিকেশন বা বিষ মুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো কি কি। So one method is fasting. So some other methods also we will discuss later on. একটা উপায় হচ্ছে উপবাস করা, আরো কিছু উপায় আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। Yes, bro. তো আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সমস্ত সবজি খাচ্ছি সেগুলো ইউরিয়া সার দ্বারা উৎপাদিত হয়। এখন এই ধরনের সবজিগুলো কি আমাদের শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি করতেছে না? In Bangladesh, we are taking those vegetables which are being produced by using urea fertilizer. So, is this producing toxins in our body? Oh, the food is containing urea, he is telling. Yes, they are using farmers. They are using this urea fertilizer. So, and Yeah, those so, are. Yes, actually, urea it increases toxins and it increases pitta also in the body. ইউরিয়া আমাদের শরীরে বিষ বৃদ্ধি করে এবং এর সাথে পিত্ত বৃদ্ধি করে। So there is. Yes, bro. Okay. Yeah. So now for this, now sometimes not only in urea, sometimes they will spray pesticides also on the vegetables and fruits. Sometimes they will spray and then they will put injection also of these pesticides inside the fruits and vegetables. So if we take this, if we find distilled gomutra, if we get somewhere, and then if we take small
few drops of distilled gomutra in water, and then in that water, if we wash the vegetables and fruits, then whatever external pesticides and chemicals have been sprayed on the vegetables or fruits, they will get removed. Prabhu, distilled gomutra means you mean purified? No, I mean, we don't have to purify it. It is called gomutra ark. So that gomutra ark, generally you will get it in Mayapur or somewhere, anywhere in Calcutta or anywhere in India. So what is this distilled gomutra? We can take it from any cow and can we use it? no, you can actually prepare that distilled. You can take gomutra from desi cow and then prepare that distilled gomutra also. If you have that distillation apparatus, it is possible to prepare it also. So in the distillation, you will get the vapors of that gomutra, and then that will be condensed, and then that will again form into a liquid. So that liquid that you get, that is the gomutra ark, the distilled gomutra. হ্যাঁ, এই সমস্ত ইউরিয়া তো ক্ষতিকর, কিন্তু ইউরিয়ার সাথে তারা এই সমস্ত সবজিগুলোতে এই বিভিন্ন কীটনাশক স্প্রে করে, এমনকি অনেক সময় তারা এই সমস্ত কীটনাশক ইনজেকশনের মাধ্যমে সেই সবজিতে পুশ করে। তো এগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে, আমাদের শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর। কিন্তু প্রভু বলছেন যে কিছু কয়েক ফোঁটা ডিস্টিল গোমূত্র নরমাল পানির সাথে মিক্স করে সেই পানিতে যদি আমরা সবজিগুলো ভিজিয়ে রাখি, তাহলে সেগুলো এই সমস্ত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। মাতাজি, ডিস্টিল গোমূত্রের বিষয়টা আসলে ক্লিয়ার না। আমি জিজ্ঞেস করব, প্রভু বলছেন যে ডিস্টিলটা আমরা কোনো দেশি গাভীর থেকে নিয়ে আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি, সিস্টেমটা একটু জিজ্ঞেস করব। মানে ওটা হচ্ছে কি, মানে ওটাকে প্রথমে বয়েল করতে হবে। বয়েল করলে ওখান থেকে যে ব্যাপারটা হবে, বাষ্পটা আসবে, সেই বাষ্পটা হচ্ছে ওই ডিস্টিলড গোমূত্র। So now, I mean, the cow urine should be boiled. I mean, should be given heat, and after that, the vapor will be formed, and that vapor should be taken as distilled ark. You're mute, Prabhu. The vapor should be condensed. Condensed, yeah. That vapor will be condensed, and that is ark. Yes. So either you can do that, make that preparation, or otherwise you will get it ready-made in Mayapur, Calcutta, or anywhere in India. So you can put a few drops of that distilled gomutra ark in water, and in that water, if you wash all these fruits and vegetables, whatever pesticides are there externally sprayed, they will all be removed. What do we do actually? What we do generally, we put those fruits and vegetables under water for a long time, and then we take. So according to some researchers, they say that if we put in underwater, so Sometimes then sometimes salty water, so those harmful substances go away, something like that. Yeah. If you put it for a long time, to a good extent, many of them will go away. But still, if some of them, they don't go away so easily, so that this distilled gomutra will completely remove. The external it can remove only the external contamination, but what about only external? If something is injected into the vegetables, how can we remove it? No. Okay, then by washing in gomutra, it will not go away. But after eating the vegetable, I mean, after eating the food, if you drink some distilled gomutra in one glass, little bit of distilled gomutra in one glass of water, warm water. So that distilled gomutra actually acts as a detoxifier. So it will remove all these chemicals from the body, and it will come out through the urine. আচ্ছা, ডিস্টিল গোমূত্র বানানোর প্রসেসটা প্রভু তো বলেছেন যে গোমূত্রকে সিদ্ধ করতে হবে, সিদ্ধ হওয়ার পর যে বাষ্পটা হবে, সেই বাষ্পটাকে সঞ্চয় করে, সেই বাষ্পটা সংগ্রহ করলে সেটা ঘনীভূত করে সেটা তরল হয়ে যাবে। এবার সেই বাষ্পটাই হচ্ছে এই ডিস্টিল গোমূত্র। তো
তো আমরা চাইলে সেটা নিজেরাও প্রস্তুত করতে পারি অথবা কেউ মায়াপুর বা অন্য আয়ুর্বেদিক শপগুলো থেকে সেটা কালেক্ট করতে পারে। আর প্রভু বলছেন এই সমস্ত গোমূত্র, কয়েক ফোঁটা গোমূত্র জলের সাথে মিশিয়ে সেই জলে যদি সবজি ডুবিয়ে রাখা হয়, তাহলে এটার বাইরে যে কীটনাশক বা বাইরে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো থাকে ক্ষতিকর, সেগুলো দূর হয়ে যায়। আর যদি কোনো ভিতরে কিছু ইনজেক্ট করা হয়, অনেক সময় কিছু ইনজেকশন দেওয়া হয় পেস্টিসাইড বা অন্য কোনো কেমিক্যাল সবজি বড় করার জন্য, সেক্ষেত্রে সেগুলো তো ওই গোমূত্রে ধুলে যায় না। তখন আমরা সেই সবজিগুলো সেটা গ্রহণ করার পর, প্রসাদ পাওয়ার পরে একটু গরম জলের মধ্যে এরকম কয়েক ফোঁটা গোমূত্র মিশিয়ে সেই জলটা পান করতে বলা হয়েছে। মূলত গোমূত্র হচ্ছে ডিটক্সিফায়ার, আমাদের শরীর থেকে বিষটা বাইরে বের করে দেয়। বিষ মুক্তির জন্য গোমূত্র খাওয়া হয়। ইয়েস প্রভু। প্রভু, আমরা দেশি গাভীর গোমূত্র কি সরাসরি খেতে পারি না ফিল্টারিং করতে হবে, পরিশোধন করতে হবে? Deshi cow urine can be taken directly, or it also should be distilled. Actually, desi cow urine, if you drink it fresh directly from the cow, if you collect it and drink it within half an hour, then it is okay. Otherwise, if it is kept for more than 1 hour, then you have to distill it. যদি আপনি দেশি গাভীর গোমূত্র সরাসরি নিয়ে ফ্রেশ আধ ঘন্টার মধ্যে খেতে পারেন তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ওটা 1 ঘন্টার বেশি সময় ধরে রেখে দেওয়া হয়, তখন আপনাকে এটা ডিস্টিল করতে হবে, পরিশোধন করতে হবে। এটা সিদ্ধ করে না এমনি ফিল্টারিং করলে হবে? ফিল্টারিং মানে কি প্রভু ছেঁকে বলছেন? মানে এই যে আমরা যেটা জল ফিল্টার করি সেরকম, না সিদ্ধ করতে হবে, বাষ্প তৈরি করতে হবে? By filtering or boiling? You mean that the desi gomutra? Yes. No, distilling. Distilling means you have to boil it, and then when the vapor comes, you have to condense it and collect that condensed liquid. So distilling the gomutra. Boiling is you have to distill. সিদ্ধ করে বাষ্পটা সংগ্রহ করতে হবে। ও আচ্ছা, মায়াপুর যেগুলো সেগুলো কিভাবে ডিস্টিল? মায়াপুরে যেগুলো আছে okay. In Mayapur, the Goark, they sell, so that is distilled. Yeah, that is already distilled. This process, they're boiling it and collecting all this vapor. Yes. So if they say gomutra ark, that means it is distilled. If they just say gomutra, that means it is the raw gomutra. It is without distillation. যদি বোতলের গায়ে গোমূত্র আর্ক লেখা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডিস্টিলড, আর যদি সরাসরি গোমূত্র লিখে তাহলে এটা কাঁচা গোমূত্র। So that gomutra without distillation, that is used for purification. Like sometimes we don't get Ganga Jal in many places in India, so we use it to splash it around the house to create purification. That gomutra without distillation. তো এই যে ডিস্টিলেশন ছাড়া যেটা কাঁচা গোমূত্র, সেটা আসলে ওই পিউরিফিকেশনের জন্য, শুদ্ধিকরণের জন্য ব্যবহার হয়। যেরকম আমরা যেখানে গঙ্গা জল থাকে না সেখানে আমরা গঙ্গা জল ছিটিয়ে এভাবে শুদ্ধ করি, ঘরবাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে দিই, সেই একই কাজে ওই কাঁচা গোমূত্রটা ব্যবহার করা হয়। Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Okay, Prabhu, I have to get into another class now, Prabhu. Yes. It's already 9 or 7, 2 hours. Yeah. So I thought that you leave at 8:30 because you had class something. I thought. Yes, Prabhu. Now, I have to. Okay, so thank you so much for your time, for your patience. Yeah. So we'll continue. Yeah, we'll continue. Maybe not on Friday because devotees will come here from the district, so they'll be busy. And maybe, I mean, I will tell you when you'll be free and when we are free, so that suitable date you can fix. Yes. Okay. Yeah, everybody is thanking you. Heartfelt thanks always. Thank you, Prabhu. Manchakalpatarubhasya vipashindu devacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Hare Krishna.